Hey guys, welcome to another video. This time I'm going to talk about something else. I'm going to talk about music. I'm going to talk about my favorite band that is just released new tour dates for 2019, mostly in Europe for now. But I'm pretty sure that there will be tour dates coming up for definitely for the US, like North and South America, and of course Asia, Australia, and stuff. So. Which band am I talking about? Well, look at my shirt, and if you know this band, then you know what this is. Yeah. Of course, we're talking about my favorite band, Rammstein, from Germany, Berlin. Yes. So, yes, recently they have released some tour dates, yes, on their Facebook page, on Instagram, on Twitter, like Rammstein Belgium posted pictures of the new tour dates. Yeah, check them out if you are a fan and if you want to know. Yes, I'm definitely gonna do everything to be at one of their concerts. Yes, I'm even willing to drive all the way from South Germany, right here, to Berlin to see them live because Berlin is like their home base, so called, if you want to call it like that. And yes, I love Berlin. I've just been here like a couple of weeks ago, and yes, this would be a perfect reason to go there again and see them live in a big stadium. Yes, will be like my first time ever. Yes, shame on me. I haven't had really the opportunity and the excuse me. I have to silence this a little bit. Yeah, the chance to see them live. Well, actually, I once had, but I had to cancel it due to yeah, various reasons. But I don't want to talk about this right now. But yeah, I'm pretty excited, and they're gonna release a new album. It has no title yet, but they have been several interviews now, or one, on a German radio, Rock Antenne, which I couldn't hear. I didn't get to hear it because there is no link to it. I have to find it somewhere. But yeah, Richard, the guitarist, I think it was Richard. Yes, of course it was Richard because he also like talked about his side project Emigrate. Um, and he talked about yeah, also like the new album, the upcoming album, which we have no idea what it will be called and when exactly, but it will be out next year. Finally, after 10 years of waiting, we can finally hear some new shit. We can finally hear some new material. We did kind of get a taste of a new song on their last tour called Ram 4, but I wouldn't really call it a new song because basically it was just like, yeah, it was a new tune, it was a new melody, but basically it was just like, yeah, a yeah, what's the word? I'm looking for the right word. It was like they took like lyrics from all of their songs they've written so far and put them in like one song, and yeah, just like with a new melody. But I'm gonna talk about this later. This is gonna be a longer video because I'm gonna also like talk about the same shit in German after this. Yeah, so finally, yes, new music, new album. After 10 years, we have definitely waited long enough, yeah. Every Rammstein fan all over the world um, has been desperately waiting for some news about the album. Yes, we've been given some side projects, yeah, Emigrate, Silent So Long, and now another Emigrate album called A Million Degrees. I'm definitely gonna buy it. I heard the first song already, um, called 1 2 3 4 with the lead singer of Belly Talent. I already saw the video. The video didn't really get me. It's like a live performance. Um, yeah, but oh, I'm excited to hear what else there is with yeah, with this new album from Emigrate. But basically, I want to talk about my
expectations on the new album. What I what I'm hoping for, because yes, it's been I can only repeat myself. It's been 10 years. It will be 10 years in a couple of months. It's November now. My birthday will be pretty soon, and yes, then in 8 weeks, this year is history. It's gone. Yes, and we have been given also a side project by singer Till Lindemann with his side project called Lindemann, which also included Peter Tedgren. Yeah, it was a cool side project. I liked it. Yeah, cool videos, cool songs. Definitely, yeah, yeah. I could definitely like. How should I say it? Yeah, I fucks with that. Yeah, it was good music. Yes, and it was cool to hear Mr. Lindemann sing in English because he can speak English, he can talk English, and he can sing English. Yes, yes. Let's not forget the song "Stripped" from way back in the '90s when he like covered the Depeche Mode song called "Stripped." Yes, and he can definitely sing it. And yeah, it sounds different. It sounds yet still kind of the same. I don't know if that really makes much sense what I just said, but yeah, I'm trying to explain as best as I can what I mean. Um, yeah, but sometimes yeah, I lack the words like to really like uh, state my point. Yeah, like to get my point across. Yeah. So excuse me if sometimes I kind of like don't find the right words, and yeah, and you might not really know what I mean. But yeah, still, it was a cool project. It definitely did have some Rammstein tune in it, but yet not really, not completely, not 100%. Like, if this would have been a Rammstein album, I would have been quite disappointed. But it is a side project, so I wasn't disappointed. I was rather surprised and yeah, excited, and yeah, I'm always excited when Mr. Lindemann puts new stuff out there. He wrote 2 books. I bought them both, and yeah, he's definitely an interesting guy, and you know, he's like the symbol for masculinity, if you want to call it like that. But it's just my opinion. Anyway, so yeah, what I'm pretty sure that most of you, whether here in Germany or in the US, UK, or wherever the fuck you are in the world, and you are a dedicated Rammstein fan, then I'm pretty sure that you also have some expectations. Maybe you kind of like you don't want to admit it, but I guess we all have expectations because after 10 years, yeah, I guess we kind of like are hungry and desperate to hear some new shit. And I've written down some stuff, but I just started it and didn't really get to finish it. I have a list here, but as you can see, this is all I've written so far. So I have to kind of improvise. But yeah, it's my first time I make a video on a upcoming Rammstein album, and yeah, so excuse me if it's not really that entertaining, or yeah, if it's not really super professional, because yeah, there's a first time for everything, and I'm just like giving it a shot, and yeah, we will see. So yes, so let's first start with the things that we can expect. Let's stick with the music. We can definitely expect 11 songs because they have always put 11 songs on all of their albums. Sometimes they put some hidden tracks or some extra tracks on a separate CD, like with their last album, Liebe ist für alle da. They on the main album, on the main CD, there was like really just 11 tracks, and then they had like another CD
The album is right over there. I would have to walk over there now and get it, but I'm too lazy. Yes, but they had like an extra CD with some extra tracks on it, and yeah, I think we can also expect that because once again, after 10 years, only giving us 11 songs is not really that much. And let's not forget that there is not really that much material out there from them. 6 albums, some extra tracks, and yeah, but some remixes, best of album, okay. But 24 years, almost 25 years in business, that's not really like that much. So yeah, I guess I take comfort in saying that we could expect a little bit more than just 11 songs. At least I do so. Maybe you are totally fine with only 11 songs, but I think after waiting so long for new material, I guess we can expect a little bit more. Yes, they mentioned in an interview like a while ago that they had like over 30 songs prepared, and of course then they will have to like yeah, delete some of them and then probably like rethink it. It's like I think like making an album like this is a tough job. It's difficult. It takes time, and yeah, 6 members who have different opinions, and everyone's opinion has to be respected and included somehow. Yes, that's hard work. It's not just one guy who makes all the decisions and everybody else follows. No, it's 6 people who are who are competent and who have something to say, who have a right to put their opinion out there and say, okay, I want to do it like this, and I want to do it like that, and somehow they have to like compromise, and it has worked so far. At least what I've heard so far, yes, from the last albums, yes, it has worked. So yeah, I'm pretty excited. I'm really excited of what we're going to hear. Um, we can definitely expect some hard songs, yes, some medium songs which are not that hard but not too soft. So a ballad, a ballade. I don't know if that's the right word. A slow song, like yeah, like Mutter or Seemann or Frühling in Paris, songs like that. Definitely one of them because they always put one slow song in their albums, and that was good. Um, can definitely expect some orchestra because yes, they recently there was 2 pictures posted on Twitter from an orchestra. So there's definitely gonna be like a live orchestra, which is good because it reminds me so much of yeah, the album Mutter, like Mein Herz brennt, and other songs too. And yeah, so definitely we can expect some classical and of course maybe some kind of choir. I'm pretty sure there's gonna be a choir in there. Yeah, some hard songs, medium songs, slow songs, and probably also some yeah, some experiments like yeah, for example like on Reise, it was like the song Los, which was acoustic only, the studio version at least. And on Liebesfalle it was Haifisch, which didn't include any, which did include guitars but no heavy guitars. Yes, it was an experimental song and yet it worked. And this is also what I'm hoping for. I don't, what I don't want is like music that we've heard already, like songs from their first albums, like Herzeleid and Sehnsucht. They were good albums, don't get me wrong, I love these albums, yes, I have them. But yeah, having songs with a simple rhythm, I think those days are over, and I'm glad that with their last album they really like stepped away from that, and of course the albums before too.
So yeah, it was not just like LIFAD, it was also like Rosenrot, Reise, and yeah, also like Mutter, I guess, when they were stepped away from this simple rhythm. And yes, this is what I'm hoping for too. If it has like one or two songs with a simple rhythm, okay, so be it. Yeah, that's okay, but not the complete album. Please no. Yes, I think Christoph Schneider, the drummer of the band, will be very glad if he can show us that he can do more than just do a simple rhythm. Because then, if not, then why does he have a double bass? There's no point in having a double bass if you only do simple rhythms. Just to remind, yes, everything that I'm saying here right now is just my personal opinion. You don't have to agree with me. You can, I mean, I'm gonna give you the opportunity to discuss after this video, after you watched it, to put your comments down there, what you think, and I want you to think. And yes, if you disagree with me, please do. But please stay constructive. Yeah, don't just say you have no idea or you suck, because I've been a fan since the 90s, and I guess I know what I'm talking about. Yeah, and if you're just a little teenager that has just like been a fan like since since the early 2000s, then please, yeah, don't try to lecture me on the band and the music. I definitely will miss a couple of facts because yeah, like this is like my first time I make a video like this, but still I'm trying to include everything that I know. Um, yes. So where was I? Yeah. Like I said, what I don't want is like a continuation of the previous albums. What I want, what I do expect is, yes, I expect some fucking hard songs. Yes. Please, nothing that reminds me of the album Rosenrot. I'm not saying that it was a bad album, but it was their weakest album and definitely not an album I would like recommend. Definitely not an album that represents the band. It was just it was actually just like a collection of leftovers from the album before that, Reise, which was a good album. Yes, I liked that album. It was not their hardest and definitely not their best, but it was definitely better than Rosenrot. And yes, I wouldn't say I was disappointed, but I was definitely not impressed. I was not impressed by that album. It did have some good hard songs, but yeah, it was just too wishy-washy for me. It was too soft. The songs were, yeah, it just didn't represent that band. It didn't represent the band the way I remembered them from early on, from early albums. Um, but of course, they had some good songs, even the soft songs like Wo bist du, Feuer und Wasser, um, Rosenrot, the title song. Yes, those were good songs. It was catchy. But it cannot match up to the standard that they used to have. They can, both these albums, Reise and Rosenrot, cannot meet the level of Mutter. In my opinion, again, Mutter was their strongest album so far. Mutter was a kick-ass album. It had some good songs, with a few exceptions. But yes, those were the best songs they've ever written so far. Sehnsucht, Herzeleid, no question. Those were great albums. Those, those were hard songs, good songs, which made them famous all around the world, and which brought them where they are today. Yes. And yes, I like to listen to these songs now and then, over and over again. Sure, whenever I feel like it, and sure. But of course, times change. I don't think if I don't think that this kind of music, like the simple rhythm, like I said before, would work today, because times have changed. Back then, in the mid 90s, that was probably like enough. That was just good enough. It was the right time, the right place.
And yeah, it was just perfect. Yes, it was simple, it was catchy, and it was dark, and it worked. It just worked. Yes, we don't know why. We can. I mean, we somehow do know, but in the same point, we don't really. Why they became so big around the world. Yeah, and it can't just be the live shows. There has to be more than that. Yeah. Because other great bands have great live shows too. Yeah, Kiss, um, ACDC, and other bands. Yeah, I don't want to compare now, but I'm just trying to give some examples. That I'm just trying to say that other big bands, metal or not, have great live shows too. And yes, Rammstein used a lot of fire because it's like a big important element. But they can also survive a live concert without any kind of show effects, which they did. And therefore, I think that it can't just be the live shows that make them so big. I mean, we all like to be entertained. I like to be entertained. Yes, by movies, films, television, theater, radio, books, whatever. Yes, we all like to be entertained somehow. Was it the lyrics? No, but it definitely made a lot of people around the world wanting to learn the language, wanting to understand what was being said. And yeah, the lyrics are quite complex because it's like very poetic. Poetic is like is this the right word? Yes, it's poetry. It's pure poetry. Some of you might disagree, especially the German speakers who don't understand the lyrics and who are definitely not fan of the band. But yes, it uses a lot of metaphors. It's very symbolic, and I like that stuff. I like it. Um, so yeah, what was it? Um, I'm still trying to figure it out. But it doesn't really matter actually because it works. I guess after like 24 years, they don't have to prove anything anymore. They don't have to explain themselves. They don't have to apologize for anything. Even though, yes, of course, in the beginning they made a couple of mistakes. But yes, no one is perfect. No band is perfect, and every band has like a moment where they do some fucked up shit and say, okay, well, we shouldn't have done it, but hey, still, yes, we are just humans and we are not, yeah, we're not perfect. Yeah. And I guess if someone would have told them like back in the early 90s when they just like started out, when they had like their very first concert, I think it was in Leipzig, like just in front of like 15 people, that one day they would play in Madison Square Garden, that one day they would tour the world in front of sold out arenas. They would tour America, Asia, Australia. They probably would have laughed out loud and say, yeah, yeah, whatever. But it happened. It did work. And yeah, and we love them. I don't want to talk about now how why they're hated or for what they hated. This is like a totally different video. Basically, I want to talk about the new album. Like I said, I have expectations, but of course not too high expectations because too high expectations lead mostly to disappointment. And so far, they have never really managed to disappoint me in no way. I didn't have too high expectations, but I did have expectations. But I think those expectations, yeah, can easily be fulfilled if one wants. Yes, I want hard songs, I want medium songs, I want a slow song, I want some experiments. Yes, I want surprises. I want to be surprised. Yes, especially it's always the first song that makes like the biggest impression, or the first song that they put out in a single, like with the music video. Okay, that song has it's like a first impression of what
else is there to come. Yes. Just remembering like their first single they put out with the previous album, Pussy. Yeah, it definitely was not like their best song. It was like slow and like kind of mellow. But of course, the video made up for it. The video was hardcore. It was a porn. It was literally a porn. And of course, I think you all have seen it. I'm pretty sure you did. Doesn't matter if you're of age or underage. Doesn't matter. You saw it anyway. And yeah, that kind of made up for the video, for the song. But then of course, yes. Then the first song, Ramlied, of course, that was a bomb. There was like a punch in the guts, a punch in the face, in a good way, of course. And yes, and I definitely I want to be surprised. I want to be blown away. And so far, they did manage to do that. I want to be surprised, like what kind of new areas they are like exploring musical wise. Maybe they include new instruments that might have they were never used. I mean, they used the what's it called? I don't know. I don't know what it's called in English. Yes, but you know what I mean. The song "Los," where he plays the what's it called in English? I don't know. Anyway, yes. Oh, yes. Maybe continuing with the prizes. Yes, maybe they will also like sing in another language again. Yes, they already sung in Russian. They already sung in Spanish, English, of course, a little bit of French, and maybe we'll get a new language, like maybe I don't know, maybe like Finnish or Norwegian. I don't know. Maybe some cover songs. It has been a while since they did a cover song. Yes, like the last one they did was, I think it was Stripped. Yeah, Stripped. Yes, something like that. That would be cool. Because they have proven with that song that they can actually make good covers. Uh, let's not discuss about the video. I like the video for Stripped. Some people were pissed off because of the images, but yeah, come on. That discussion is so old. Yeah, about their political views. Yeah. That discussion is so old, and let's not talk about this. Yes, this is like that was like back in the 90s. Yeah. What I don't want is hearing, like I said before, a continuation of previous albums. I don't want to hear like a Reise part. Just like, my Instagram was just there. I don't want to hear a continuation of Reise or Rosenrot or yeah, any other albums, because I think after 10 years of having more than enough time to produce new songs, I think we can expect something original, something that, yes, really like says, yes, it's new, it's different, but it's still Rammstein. It's still them. Yes, they have finally brought new stuff. Yes. Um, New lyrics, new topics. I mean, yes, of course, I expect that there will be like some controversial topics they will touch again. Yes, they already like sang about cannibalism, Mindtile, um, about raping, Wiener Blut. Yes, and yeah, it's always dark lyrics, mostly yeah, about the dark side of love, loneliness, revenge, cheating, pedophilia, incest, all these kind of stuff. Yeah, it's so there's nothing that Rammstein like hasn't really talked about, and the world is full of events that they can pick up on. Yes, I mean, in those 10 years, a lot of things happened in the world, and I guess there was definitely something that they can pick up and just make a song out of it. I'm pretty sure they will.
there's there will be definitely controversial lyrics, um, where a lot of people who, yes, who are a little bit lighthearted, uh, yes, they will have a hard time dealing with it and probably will feel offended. I'm counting on it. Excuse the mess behind me. Yes, definitely controversial topics. Of course, some comedy, because they can be funny if they want to. Especially when they try to be serious as fuck, then this is when they're like the funniest, to me at least. The video for Keine Lust was one of their funniest videos, and it was cool. It really like it really got me. It was like something creative with the fat suits and everything, and yeah. So they don't. I'm glad that they don't take themselves too seriously anymore, like they used to back in the '90s when they just started out. Yeah. So yes, they have learned to let loose and like, yeah, make fun. They even make fun of themselves. So yeah, this is cool. Yes, 10 years. That is that is a lot. That's a long time. Two concert movies. Both of them were great DVDs. Yes. I got the one live in America. I have them. I got them signed. Yes, I have autographs with them. Uh, yeah, I can really feel that the time is now. Yeah, the time is right now. That the time has come for new stuff. And yes, there might be also the very last album from them. They've they've mentioned it in interviews that this could be their very last album. So I have to see them live, because otherwise I cannot look at myself again in the mirror if I don't manage to see them live in the next 3 years, because the tour will take at least 3 years, and I will be damned. I want to be damned if I don't find time and opportunity to see at least one of their shows. Um, mhm. Yeah, there has to be a way to where I can see them live. Um, yes, I mean, I'm pretty sure that there will be like another live DVD again. So yeah, expect that in probably 4 years. There probably will be a new live DVD. I'm pretty sure about that. I'm really upset. No, I'm really sad that they didn't make a live DVD on the Mutter tour. That probably would have been very cool. But yeah, there will definitely be a live DVD. Maybe like again, like another like maybe like they will release like another like unreleased songs album. Yeah, of songs that like probably didn't make it on this album that is about to come out. Yeah, so they definitely will give us some more stuff. And yes, there probably will then be a farewell tour, and yeah, what else there's to come? Yes, they know how to surprise, and they definitely know how to, yeah, keep us excited for stuff. The videos, I definitely want to see some kick-ass videos, because yes, they have amazing videos. They're weird, they're creative, they're different, and yes, they can sometimes be creepy, spooky. I would never call them disgusting, because I've seen so much sick shit in my life that I'm kind of like getting used to like gross imagery. That yeah, nothing can really shock me anymore. I've seen a lot of sick shit in my life, and nothing really shocks me anymore. But yes, other people will definitely be shocked, and that's what I want. I want to see some hard, some really like some controversial videos. Yes, and of course, my favorite director is Soran Bihac, who directed Mein Teil, Links so 3, 4, Rosenrot, and Mein Herz brennt. And also the Lindemann videos, Praise Aboard and Fish On. I really hope that he will be directing videos
Then of course Jonas Akerlund, yes, he's definitely brings his own style to it, and yes, you automatically recognize his style. Yes, always very, yeah, very, what's the word again? Freaky? No, it's just unique. Look up his videos, and you know what I mean. Yeah, Jörn Heitzmann, he did some good videos, but yeah, he didn't really. I think Zoran is better. Maybe someone else. Maybe it's a complete different director. Yeah, someone who has never made a Rammstein video before, but definitely has the potential to make one. I could think of one, Chris Cunningham. He is an English director, music video artist, if you want to call him like that. Yes, I think his most famous pieces are he made the video for Madonna Frozen, and I like that video. It's a dark video, it's a mysterious video, and yes, it's pure art, at least in my opinion. Also, he made All Is Full of Love for Björk. Very good idea of to like portray the song and in a visual way. FX Twin, um, Come to Daddy, very creepy video, but still very cool. It definitely will give you. It's definitely nightmare material, and Window Liquor. This guy is a genius. In my eyes, he's a fucking genius. Um, I hope he still makes music videos because I really haven't seen much new material of him. But yeah, they should. He definitely would have potential to make a great Rammstein video. I think the band said that they would love to like have David Fincher as a director, which would be pretty awesome. Or I think it was also Tarantino. I guess he would make a very good Rammstein video, very bloody, very gory. So yeah, that would be cool. Or someone totally else, someone I don't know, but definitely makes good videos. I like to be surprised. I like surprises. I like when a band goes different ways and tries new stuff, especially musicals. I just said that before. So yeah, some people like it when they stick like to the roots and everything. Of course, I don't want them to get like too experimental. Like for example, like Linkin Park, they have completely changed their style. I remember when back in the early 2000s when the album Hybrid Theory came out. I bought that album, and listening to the album or to these songs and listening to what they put out, what they like have been putting out before Chester Bennington died. Yes, that's completely different. This is like completely. It's like a different band. The same members, but it's a different band still. And of course, that's not what I want for Rammstein. I guess, and even they said that this was like too too much of a change. And of course, they won't do that because they want hard guitar music, and this is what I'm hoping for. This is what we definitely can expect. I want some hard fucking songs. Yeah. So definitely in the style of Liebe ist für alle da. Yeah, some Sehnsucht, definitely some Mutter and Herzeleid, but leave out Reise, Reise and Rosen. Please, nothing from that. Yeah. I want some fucking hard songs because Rammstein is a hard band, and I was, yeah, quite, yeah, I wasn't really like too excited or too impressed when it says Rammstein on the outside on the label, but it's not inside. So what is inside is so what is on the label is cannot be found inside, and that was exactly with the Rosenrot. It was not what Rammstein actually could do. They definitely did not live up to their potential with that album. It was really just a leftover, a song, an album, or like a collection full of leftovers from the previous album, Reise Reise, which was pretty good. Yes,
Er had some good songs. Mein Teil, Keine Lust, Stein um Stein, title song Reise, Reise itself. Yes, those were good songs. But yeah, still, yeah, it couldn't. Like I said before, it cannot match. It cannot compare itself with Mutter. So yeah, I guess you get my point. So again, yeah, um, I've been talking about for 40 minutes now. Fuck. Hard songs, less hard songs, slow songs, crazy fucking music videos, um, great live show, of course, lots and lots of surprises. Um, yeah, and some good and definitely a good new live DVD in a couple of years. So yeah, what do you think? Do you agree or do you disagree, and why? Yes, of course. If you disagree, please, yeah, let me hear your opinion if you want to. Yeah, write me some comments down below. Yes, if you like the video, please give it a thumbs up, because yeah, yeah, or tell me what if you like have some ideas for how I could like improve myself if I make videos like this, and please let me know. Um, yeah, I probably forgot a lot of things that I wanted to mention here in this video, but yeah, I think 40 minutes is now more than enough. So have a great weekend. Yeah, I'll see you in another video, I guess. Goodbye. So, jetzt auf Deutsch. Ich wollte zum allerersten Mal mich mal ja, zu einer Band äußern, die ich schon seit den späten 90ern sehr verehrt habe und großer Fan bin. Wer die Band kennt, der kennt doch dieses Symbol hier. Genau. Die Rede ist natürlich von Rammstein, die jetzt im Begriff sind, ein neues Album rauszubringen. Nicht mehr dieses Jahr, aber dafür im Frühjahr nächsten Jahres, 2019. Und auch vor kurzem, gestern, wurden schon die ersten neuen Tourdaten veröffentlicht für Europa. Und ja, also Deutschland ist natürlich halt am meisten vertreten. Ne? Und ich bin auch schon sehr gespannt und möchte gerne auch an einem dieser Konzerte dabei sein. Und ja, in diesem Video geht es natürlich darum, na, also ich möchte gerne über meine Erwartungen an das neue Rammstein-Album kundgeben. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, das Album muss so sein oder ich will, dass es so ist. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, wir haben jetzt, ja, also es sind so gut wie 10 Jahre seit dem letzten Album Liebe ist für alle da, und ich habe immer wieder auf Facebook, auf YouTube natürlich, immer habe ich wieder Kommentare gehört, ne? Wer als zum Beispiel als die beiden Konzertfilme rausgekommen sind, live in Amerika, live in Paris, dann natürlich das Emigrate Album, also das Silent So Long, und dann noch das Lindemann Album von seinem Nebenprojekt, wurde immer wieder gefragt, was ist mit Rammstein? Wann kommt endlich ein neues Rammstein-Album raus? Ja, wieso speisen die uns immer nur mit Konzertfilmen ab? Wieso diese Nebenprojekte? Können sie sich nicht einfach mal endlich auf die Hauptband Rammstein konzentrieren? Wir wollen endlich neue Lieder hören. Ja, und endlich ist es soweit. Unser Warten hat ein Ende. Und wir werden belohnt. Ob das jetzt die rechte Zeit ist nach 10 Jahren, ich denke schon. Und ich denke schon, dass man dann nach so langer Zeit auch ein paar Erwartungen haben darf. Ob die jetzt erfüllt werden, ist eine andere Sache. Darüber will ich jetzt nicht diskutieren, aber ich habe definitiv Erwartungen. Aber ich habe auch in den Jahren gelernt, überhaupt, wenn es um Erwartungen geht, dass ich sie jetzt nicht so hoch schraube, dass man sie einfach nicht erreichen kann. Weil zu
große Erwartungen haben, ist letztendlich definitiv das Rezept für eine Enttäuschung. Und das ist das Letzte, was ich will. Ähm, also die Erwartungen, die ich habe, ja, sind definitiv erfüllbar. Das glaube ich. Und ich möchte auch hier direkt an dieser Stelle auch erwähnen, dass alles, was ich jetzt sage, letztendlich nur meine Sicht der Dinge ist. Ja, ich bin jetzt niemand, der sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich weiß Bescheid. Dennoch ich bin ein Fan seit den späten 90ern und weiß natürlich schon über einige Dinge Bescheid. Aber dennoch gibt es bestimmt auch Sachen oder Fakten, über die ich nicht Bescheid weiß. Aber darum geht es hier gar nicht. Ich möchte wirklich halt nur wirklich halt kundgeben, dass ich mich auf das neue Album freue, dass ich mich auf die anstehende Tour freue und dass ich einfach hier nur eine Meinung kundgeben darf. Und ich denke mal, dass es vielen dieser, dieser Fans von Rammstein genauso gehen wird, dass sie wahrscheinlich auch ein bisschen bangen und hoffen, ne, dass das Album wirklich auch halt ihren Erwartungen entspricht, dass es gut wird, dass es die Vorgängeralben toppt und dass wir einfach halt eine gute Sammlung von Liedern bekommen, wirklich, die uns halt ja, wirklich auch noch in 10, 20 Jahren in Erinnerung bleiben und wir immer wieder ein Lächeln haben werden, wenn wir diese Lieder hören. Denn wir dürfen nicht vergessen, es könnte wahrscheinlich das letzte Album sein, das die Jungs rausbringen. Ich meine, das haben sie schon bei den Vorgängeralben gesagt. Aber klar, jede Band hört irgendwann mal wirklich auf. Und ja, ich versuche mich schon ein bisschen sozusagen halt mit dem Gedanken anzufreunden, dass es diese Band bald nicht mehr geben wird. Ich meine, jetzt 10 Jahre, nach 10 Jahren Pause, kriegt man schon so einen gewissen Eindruck davon, wie es sein könnte, wenn diese Band wirklich keine neuen Lieder mehr macht. Aber doch, jetzt endlich ist es soweit. Und ja, ich habe schon ein paar Erwartungen. Ich werde es, glaube ich, jetzt öfters wiederholen, dass wir 10 Jahre warten mussten. Das wird, ich möchte euch nur halt vorwarnen, dass ich das immer wieder sagen werde. 10 Jahre Wartezeit. Ähm, aber ich sag mal so, ich glaube, ich spreche vielen Fans aus der Seele, wenn ich sage, dass wir 10 Jahre gewartet haben, dass endlich, oder so gut wie 10 Jahre gewartet haben, dass endlich neues Material auf den Tisch kommt. Und wir haben sozusagen sozusagen eine Art neuen Song gehört bei der letzten Tour, RAM 4. Ähm, Es gibt jetzt sogar eine Studioversion, ich habe es ja irgendwo vorhin auf YouTube gehört. Nur dieses Lied hat mich jetzt aber nicht überzeugt. Ich glaube letztes Jahr noch auf der letzten Tour 2017 oder war es 2016, ich weiß nicht mehr so genau. Jedenfalls haben sie da eben das neue Lied gespielt, halt um die Show zu beginnen. Der Rest waren natürlich alles alte Lieder. Aber dieses Lied hat mich nicht überzeugt. Letztendlich war es einfach nur eine neue Melodie und einfach halt Schnipsel von allen Songtexten, alle ihre Lieder, die sie bisher geschrieben haben, in einem Lied zusammengefasst. Und wenn man dafür 8 Jahre braucht, um auf diese Idee zu kommen, dass man natürlich alle Texte oder Schnipsel aus allen Texten, die wir jemals geschrieben haben, in ein Lied passen, dann finde ich das doch sehr bedenklich. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich so ist. Nein, nein, nein. Also Rammstein sind nicht so, dass sie wirklich einfach halt äh, ja, so lange brauchen, um ja, letztendlich nichts zu haben am Ende. Ich bin sicher, dass sie wirklich mit gutem Material um die Ecke kommen. Bis jetzt war ich noch kein einziges Mal enttäuscht. Ähm, Nicht mal als das Album Rosenrot rauskam, was ja letztendlich eigentlich nur sozusagen halt der Restbestand aus der Reise-Ära war. Und einfach, dass halt Songs hatte, die einfach halt, ja, es dann noch halt verdient hatten, gehört zu werden. Ja. Definitiv würde ich aber dieses Album jetzt nicht empfehlen. Es war sozusagen ein kleiner musikalischer Tiefpunkt von damals, als es als Rosenrot rauskam. Es war das schwächste Album.
Also also es konnte nicht, also Reise war definitiv besser, aber es kann meiner Meinung nach niemals mit Mutter sich messen. Mutter ist das stärkste Album. Danach kommt Sehnsucht, Herzeleid oder Herzeleid, Sehnsucht, ich kann mich noch nicht genau entscheiden, aber diese drei Alben sind sozusagen wirklich halt das. Also wenn ich jetzt jemanden, der sich für diese Musik oder für die Band interessiert und noch keine Ahnung davon hat, und jetzt fragt, ja, welches Album würdest du denn empfehlen? Würde ich ihn ganz schlicht und einfach halt die ersten drei Alben halt empfehlen. Herzeleid, Sehnsucht und Mutter. Und Rosenrot würde ich irgendwie ganz weit in die hinterste Ecke legen, wo er es nicht finden kann. Äh, ja, gut. Reise würde noch gehen und natürlich Liebe ist Verletter, aber ja, bladiblub. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr habt kapiert, was ich sagen möchte. Ähm, ja, es ist bald soweit. Es wurden bereits auf Twitter zwei Bilder von der Orchesteraufnahme gepostet, ähm, in Schwarz-Weiß. Das sagt jetzt natürlich jetzt noch nicht viel aus, aber wir wissen schon mal, dass natürlich wieder Orchesterelemente mit dabei sind. Das erinnert mich doch dann wieder schön an die Zeit, als Mutter rauskam und das Lied Mein Herz brennt. Und natürlich noch diverse andere Lieder. Aber klar, also Rammstein und Orchester funktioniert. Es funktioniert, es passt. Und bestimmt auch wieder Chorgesang. Und noch viele andere Sachen. Ja. Sie haben ja auch in einem Interview erwähnt, das ist schon eine Weile her, dass sie bereits eben, wie gesagt, über 30 Songs, oder waren es über 20, 30, ist doch völlig wurscht, dass bereits über 30 Songs eben halt schon da sind. Und man natürlich dem halt dann eben halt aussortieren muss, welche Lieder es tatsächlich auf das Album schaffen. Zu erwarten ist, dass natürlich wieder das Album 11 Lieder halt bringt, weil es jetzt bis jetzt immer so war, dass jedes Album 11 Lieder beinhaltet. Gut, bei Liebe ist für alle da gab es halt eine kleine Ausnahme, da gab es noch eine extra CD mit noch Bonustracks drauf, also Führe mich und Donaukinder und noch irgendein anderes. Halt, glaube ich, war es. Egal. Also, und jetzt, wie ich schon gesagt habe, nach 10 Jahren, glaube ich, dürfen wir ein bisschen mehr erwarten als nur 11 Lieder. Sonst so ist es für mich mehr so eine Art Abspaltung. Ja, 10 Jahre, gut, ihr habt ja eure 11 Lieder. Und jetzt lasst uns in Ruhe. Ja, nee. Also ich meine, klar, es ist schon klar, dass sie gesagt haben, ja, wir setzen mehr auf Qualität als auf Quantität. Das ist auch gut. Ja, ich mag es nicht, wenn jetzt, also es wäre auf keinen Fall besser, wenn sie jetzt alle 2 Jahre, so wie Korn, jetzt irgendwie halt ein Album rausbringen, gefühlt. Ähm, aber wirklich so lange haben wir noch nie warten müssen. Und wenn man wirklich 10 Jahre braucht, um ein gutes Album rauszubringen, dann will ich aber auch was hören. Da will ich was Gutes hören. Und keine Fortsetzung von Liebe ist für alle da. Schon gar nicht von Rosenrot oder sonst irgendwelchen Vorgängeralben. Ich will was Neues hören. Ich will was Neues hören, ja. Es soll natürlich immer Rammstein bleiben, ja, aber ich mag es einfach. Ich meine, sie sind von dem stumpfen Rhythmus sind sie zum Glück abgewichen. Das hat damals gut funktioniert. Herzleid, Sehnsucht, stumpfer Rhythmus. Okay, war gut, hat funktioniert, aber heute, glaube ich, würde mich das nicht mehr vom Ofen herlocken. Also ich glaube, dass Christoph Schneider, der Schlagzeuger der Band, wirklich auch froh ist, dass er einfach auch uns zeigen kann, dass er mehr kann als einfach nur einen stumpfen Rhythmus spielen, sondern auch wirklich halt auch sein Können unter Beweis stellen kann. Und ich glaube, das letzte Album hat das wirklich sehr gut präsentiert, dass er wirklich ein richtig guter Schlagzeuger ist. Ähm,
sonst macht doch das Double Bass irgendwie gar keinen Sinn. Wozu braucht er es, wenn er nur stumpfe Rhythmen spielt? Also wenn ich jetzt so ja, mal ins Musikalische mal denke, ja, was erwarte ich da? Ich erwarte natürlich einen Killer-Einstiegssong. Ich erwarte, dass ich weiß nicht genau, was ich meine, natürlich irgendwann wird natürlich die erste Single rausgebracht mit einem Musikvideo, da komme ich gleich noch drauf zu. Das natürlich wird dann sozusagen den ersten Eindruck geben, wie das Album klingen könnte. Man darf aber nicht gleich von nur einem Lied auf das komplette Album schließen. Ich habe jetzt vorgestern habe ich zum Beispiel mir das erste Lied oder das Musikvideo von Slipknot angeguckt. All Life, irgendwas mit All Life In, All Life Out. What the fuck? Genau, ich habe das neue Lied gehört, das Musikvideo gesehen. Beides hat mich jetzt nicht überzeugen können. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt enttäuscht oder es schlecht fand. Das Video, ja, also hat mich jetzt halt nicht umgehauen. Das Lied war jetzt doch eher typisch Slipknot. Und ich bin natürlich gespannt, was da noch so kommen wird. Also wie dann letztlich das komplette Album klingen wird. Aber wenn ich dann nochmal zurückdenke ans 2014, als dann das Vorgängeralbum The Great Chapter rauskam und die erste Single rauskam, The Negative One, das hat mich umgehauen. Da war ich wirklich, das Video war krass. Ja, guckt es euch an, wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche. Das Lied war hart, typisch Slipknot. Ja, also definitiv ein besserer Einstieg in das damalige Album als jetzt dieses hier, All Life Out. Ich weiß nicht mehr den Text oder den Titel, aber ja, guckt es euch einfach an. So, zurück zu Rammstein. Ja, also damals, als das Lied Pussy rauskam, das Lied war jetzt mehr so, ja, hat mich ein bisschen an Rosenrot oder Amerika erinnert. Aber natürlich hat dann natürlich das Video natürlich dann einfach halt dann sozusagen halt das wieder weggemacht mit dem Pornofilmchen, das sie da gemacht haben. Ja. Es war irgendwie zu erwarten, dass sie irgendwann mal sich an dieses Thema heranwagen, an Pornografie und Nacktheit und so weiter. Ich meine halt es ist einfach ein Teil davon. Es ist Sexualität, nackter Körper sind einfach Teil dieser Musik, Teil von Rammstein. Und deswegen ich meine, ich bin sowieso jemand, der abgestumpft ist und der eigentlich von fast gar nichts mehr schockiert ist, also von visuellem oder ja, auch von Musiktexten, mich schockt eigentlich sozusagen gar nichts mehr. Ich habe in meinem Leben zu viel gesehen, um wirklich noch schockiert zu werden, schockiert zu sein. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, es steht auf einem anderen Blatt. Aber klar, ich denke mal, dass wahrscheinlich jetzt nicht ihr allerbestes Lied raushauen mit der ersten Single, sondern wahrscheinlich eher eins, das jetzt nicht so hart ist. Und aber dafür natürlich dann ein Hammer-Video machen. So wie Pussy. Oder Mein Teil. Ja. Wenn wir mal beim Thema Videos bleiben, klar, ich erwarte natürlich, dass wieder richtig coole Videos gemacht werden. Ich hoffe natürlich, dass halt wieder doch alte bekannte Regisseure halt wieder am Werk sind. Als solche da wären wie Zoran Bihac, der für Mein Teil, Links 2, 3, 4 Rosenrot, Mein Herz brennt verantwortlich ist. Dann natürlich Jonas Akerlund, der einfach halt eine komplett eigene Note hat. Also halt für Mann gegen Mann, Pussy, Mein Land und Ich tu dir weh. Ja, es ist halt ein komplett anderer Stil. Und ich mag es, dass auch andere Regisseure es irgendwie fertigbringen, diese Musik, diese Lieder gut visuell umzusetzen. Ob das jetzt jedem gefällt, ist eine andere Sache. Und über Geschmack kann man streiten, bis man alt und grau wird.
Das ist eine Diskussion, die sinnlos ist und die man auch nicht gewinnen kann, weil einfach halt Geschmäcker verschieden sind. Ich mag es, ich mag die Stile, ich bin sowieso ein visueller Typ und ich finde es sehr inspirierend. Ob man sich jetzt davon angeekelt oder schockiert fühlt, müsst ihr da selber wissen. Ich denke mal, wer jetzt schon lang genug Rammstein-Fan ist, der weiß, was er zu erwarten hat. Der weiß, wie diese Videos aussehen. Und dann noch schockiert zu sein, da müsste ich wirklich fragen, wie lange hörst du diese Band schon? Ja, also hast du dir mal wirklich die Videos angeguckt? Ja. Wenn ja, dann tu es aber nochmal, damit du weißt, worauf du dich gefasst machen kannst bei zukünftigen Videos. Ja, wie gesagt, also Zoran Biac, Jonas Ackerlund, Jörn Heidmann, der zum Beispiel Sonne, Ich will, Haifisch, Mutter, ohne dich gemacht hat. Oder vielleicht auch mal ein komplett neuer Regisseur, also jemand, der noch nie ein Rammstein-Video gedreht hat. Ich könnte einen schon mal nennen, Chris Cunningham, ein englischer Musikvideodirektor, der halt vor allem in den 90ern halt sehr viele Videos gedreht hat. Ich glaube, sein berühmtestes Werk ist das Video von Madonna Frozen. Ich mag das Video sehr gerne. Ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich ein großer Madonna-Fan bin, aber das Video hat wirklich zum Lied gepasst und es sieht einfach geil aus. Dann wären da noch All is Full of Love von Björk. Ähm, Windowlicker von FX Twin und Come to Daddy von FX Twin. Und vor allem Come to Daddy ist wirklich ein krasses Video. Also das ist wirklich schon ein Albtraummaterial. Und ja, und deswegen denke ich, dass Chris Cunningham definitiv Potenzial hat, ein gutes, creepiges Rammstein-Video zu drehen. Und ich will creepige Rammstein-Videos sehen. Richtung mein Teil, äh, Pussy, meinetwegen. Und ja, Praise Aboard ist jetzt zwar nicht Rammstein, sondern Lindemann, aber dennoch war es ein gutes Video. Ja. Und ich meine, Rammstein müssen halt, wir sich einfach halt ja, gut präsentieren können visuell und immer halt wieder halt ja, wie soll ich sagen, anecken können. Also halt, sie bleiben bei den provokanten Themen, lyrisch als auch visuell. Und dafür lieben und kennen wir sie. Ja, oder halt, ich meine, sie haben auch mal gesagt, dass sie gerne mal mit David Fincher drehen würden oder Tarantino. Das wäre cool, das wäre geil. Ob das zustande kommt, weiß ich nicht, aber es wäre cool. Ich glaube, mittlerweile sind sie einfach so groß, ne, dass es durchaus möglich war. Ich meine, hey, sie haben mit David Fincher eben halt, ne, sie waren mit David Fincher. David Fincher, nein, nicht David Fincher, sondern Lost Highway. David Lynch. David Lynch hat zwei ihrer Lieder in seinem Film Lost Highway eingebaut. Ja? Also es ist durchaus möglich. Rob Cohen hat sie in den Film Triple X mit eingebaut. Direkt die erste Szene spielen sie live. Ja? Hauptrolle war damals Vin Diesel. Also es ist definitiv alles möglich. Zurück zum Musikalischen. Ich hoffe definitiv auf neue Wege. Es soll natürlich, wie ich schon vorhin sagte, noch nach Rammstein klingen. Und bis jetzt hat es auch ganz gut geklappt. Es werden natürlich immer wieder Leute geben, die irgendwie enttäuscht sind oder einfach halt verwirrt, weil sie denken, ist das noch Rammstein? Die haben doch früher mal ganz anders geklungen. Hey, die Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern sich. Ich möchte nicht, dass eine Band nach 24 Jahren oder auch nur nach 10 Jahren immer noch genauso klingt wie damals. Weil eine Band entwickelt sich. Die Bandmitglieder entwickeln sich und möchten gerne auch andere Sachen ausprobieren. Warum hat sonst Richard Kruspe seine eigene Band gegründet, Emigrate? Weil er einfach halt frustriert war, dass er einfach halt sich mit Rammstein so eingeengt fühlt. Ja? Emigrate klingt komplett anders. Lindemann klingt
ähnlich wie Rammstein, aber nicht komplett wie Rammstein. Mal von dem lyrischen, von den englischen Texten abgesehen, ja. Ja. Aber ich möchte einfach nicht 24 Jahre später, vor allem dann nach so langer Wartezeit, 10 Jahre, wieder stumpfe Rhythmen hören. Also wenn man wirklich halt 10 Jahre braucht, um dann wirklich halt ja, und dann einfach nichts Neues bringen kann, nee, nix gut. Vielleicht ist der eine oder andere anderer Meinung und sagt, nee, ich möchte, dass es so bleibt. So habe ich sie kennengelernt. Ich möchte, dass sie einfach halt dass sie nicht zu experimentell werden. Ja, weil es sonst einfach halt nicht mehr Rammstein ist. Okay, meinetwegen, ja. Ich meine, es hat doch bis jetzt funktioniert. Ich meine, mit dem Lied Los, was in der Studioversion zumindest halt nur akustisch war, oder Haifisch, hat doch funktioniert. Was auch cool wäre, wenn sie mal wieder neue Gastsänger halt mitbringen. Also bei Rosenrot war es ja Sharon Spiretti, wenn ich das richtig ausspreche, von der Band Texas. Damals zu Sehnsuchtzeiten mit Bobo, halt, die halt bei Engel halt den einen Part gesungen hat. Oder halt irgendjemand. Ich habe bestimmt jemand vergessen. Blablabla. Andere Sprachen. Spanisch war schon dabei, Russisch war dabei, ein bisschen Französisch. Vielleicht bringen sie jetzt mal eine andere Sprache, vielleicht Finnisch. Das wäre cool, wenn sie in anderen Sprachen singen würden. Vielleicht machen sie auch, oder ein Cover wäre mal wieder schön. Ne? Ich meine, sie haben damals Depeche Mode gecovert mit Stripped. Vielleicht machen sie wieder ein schönes Cover von irgendeiner Band, ne? Und machen komplett was Eigenes draus. Das wäre schon cool. Vielleicht ist es auch mal wieder an der Zeit, dass sie sowas machen. Es hat funktioniert. Aber letzten Endes wollen wir doch alle ein gutes Rammstein-Album. Ja, sie sind da, es ist was Neues. Es klingt ein bisschen anders. Man muss sich vielleicht erstmal dran gewöhnen. Man ist vielleicht nicht komplett beim ersten Mal hören sofort weggeblasen, überzeugt. Braucht vielleicht ein bisschen Zeit, um sich an die neuen Lieder, an die neuen Sound, an die neuen Texte zu gewöhnen. Das ist völlig normal. Auch ich werde bestimmt erstmal mir das Album ein paar Mal anhören müssen, bis ich wirklich sagen kann, ja. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, bis heute war ich nie enttäuscht. Ja, nicht einmal vom Rosenrot-Album. Es hat gute Lieder, ja. Ich mag auch viele Lieder drauf, die gar nicht mal hart sind. Zum Beispiel wie Wo bist du? Feuer und Wasser, Rosenrot, selbst das Titellied. Ja, das waren schon gute Lieder. Ich sage nicht, dass Rosenrot ein schlechtes Album war. Es war einfach nur das schwächste Album von dem ganzen Sammelsurium. Ja? Und viel Album haben sie nicht. Sie haben wirklich nicht viel Material. Und das ist das, was mich halt eben halt stört. Und bestimmt auch gewisse andere Leute auch. Aber so ist es nun mal. Deswegen sind wir auch alle so hungrig und verzweifelt und ja, verzehren uns nach neuem Shit, nach neuen Liedern. Und endlich ist es soweit. Endlich ist da Licht am Ende des Tunnels und wir können unsere Fantasie schwelgen lassen, wie das neue Rammstein-Album klingen wird, wie es heißen wird. Ich habe schon überlegt, ne, wie könnte es denn heißen? Mir fällt kein Titel ein, vielleicht euch. Ähm, ja, könnt ihr unten in den Kommentaren mal ein bisschen fantasieren, ja, wie es heißen könnte. Ja, was kann ich noch sagen? Die Show wird natürlich wieder grandios. Sie wird bestimmt die letzte Show toppen. Muss einfach so sein. Ich meine, es geht gar nicht mehr anders. Neue Show-Effekte, neues Feuer, ja, neue Kostüme, vielleicht komplett neuer Stil, vielleicht neuer Haarschnitt. Keine Ahnung. Komisch wäre, wenn sie jetzt alle mit langen Haaren auftreten würden. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber ja.
Ich bin auf die neuen Kostüme, auf die neue Show gespannt. Ja, auf alles. Ich bin auf das komplette Ding gespannt, ja. Ich weiß, dass sie wirklich, dass sie bestimmt ein gutes Album rausbringen werden. Gute Lieder, gute Videos, gute Show. Ähm, ich bin auch durchaus sicher, ich bin sogar davon überzeugt, dass viele sich halt von der Band abwenden werden, weil sie einfach halt jetzt mit diesem neuen nichts mehr anfangen können. Aber genauso weiß ich auch, dass neue Fans dazukommen werden. Das ist völlig normal. Ich bin jedenfalls nach wie vor ein treuer Fan und werde alles tun, um zumindest bei einem Konzert dabei zu sein. Ich bin sogar bereit, von komplett Süddeutschland, also hier nach Berlin zu fahren, weil ich einfach halt Berlin eine geile Stadt finde. Ja, ich bin bereit dafür, nach Berlin zu fahren, um sie live zu sehen. Ich könnte nach Frankfurt fahren, ich könnte nach München fahren, aber nein, ich will sie lieber in Berlin sehen. Warum? Das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber ja, es ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich bin einfach gespannt, ja. Und ihr seid es bestimmt auch. Mein Ratschlag: erwartet etwas, aber erwartet nicht zu viel. Seid einfach gespannt auf das, was kommt. Rammstein sind Meister im Überraschen, Meister im ja, positiv shoppen, mich zumindest. Sie wissen genau, wie man halt, ja, wie man das verpackt. Das ist so wie ein Weihnachtsgeschenk, ja. Wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was man kriegt. Du weißt nie, was du kriegst. Ich weiß, es ist gerade nicht, was ich noch sagen könnte. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Video mache und ja, ich bin ja schon froh, dass ich jetzt schon mal die englische Version hinter mich gebracht habe und ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich freue mich und ja, ich bin auf eure Kommentare gespannt, falls ihr euch dazu aufbringen könnt, eure Meinung da unter das Video zu schreiben. Normalerweise ist dieser Kanal komplett in Englisch, aber ich habe jetzt einfach mal mich entschieden, doch wieder mal mich ein bisschen der deutschen Sprache zuzuwenden. Vor allem wenn es um diese Band geht, dann muss man einfach ein deutschsprachiges Video machen. Alle anderen vorhergegangenen Videos, die ihr da auf meinem Kanal seht, sind hauptsächlich auf Englisch. Könnt ihr euch trotzdem ansehen. Also, ich bin raus. Danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr jetzt noch da seid. Ähm, habt ein bisschen Nachsicht. Das ist mein erstes Mal, dass ich so ein Video mache, habe ich vorhin schon gesagt. Deswegen ja, bin ich ein klein bisschen nervös. Aber dennoch wollte ich unbedingt jetzt einfach halt ja, das so loswerden. Und jetzt ist gut. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne, gute neue Woche. Bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal.